Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, մեծ հայ հաղորդաշարն է դարձել եթերում Հայաստանի Ազատագրության համաշխարհային կազմակերպության ալիքներից մեկով։ Այսօր մեր թեման մի շատ կարևոր թեմա է, որի մասին մենք տարիներ շարունակ խոսել ենք եւ վերջերս եւս մեկ ամսվա ընթացքում դարձյալ վերաթարմացրեցինք։ Այսօր նորից ուզում ենք անդրադառնալ դրան եւ եթեր արձակել այս հաղորդագրությունը, այսպես ասենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այն մասին, որ աշխարհում ընթանում է երրորդ համաշխարհային պատերազմ, համաշխարհային պատերազմ, աշխարհամարտ։ Եվ այդ մասին արդեն խոսում են ամերիկյան բարձրաստիճան ռազմական գործիչները։ Ամերիկյան գեներալը պնդում է, որ այժմյան աշխարհում ընթանում է գլոբալ պատերազմ։ Եվ այդ պատերազմը մղվում է մի կողմից բռնապետությունների միջև, դրանք են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետությունը, անկերպ ասած Հյուսիսային Կորեան։ Իհարկե մի շարքալ բռնապետություններ ևս, մյուս կողմից արդարի ժողովրդական պետություններն են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 4 աստղանի գեներալը պնդում է, որ այժմ ընթանում է միայն մեկ պատերազմ, եւ այդ պատերազմը գլոբալ է, այսինքն համաշխարհային։ Այսպիսով, ամերիկյան գեներալիտետի ներկայացուցիչները միանում են իմ տարիներ առաջ քաշած այն տեսակետին, որ ներկայումս աշխարհում ընթանում է երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Ըստ իս, այդ պատերազմը սկսվել է 2020 թվականի աշնանը Հայաստանի դեմ Russo-Turkish համատեղ ռազմական հարձակմամբ, որը նրանք այդ Russo-Turkish շակալները անվանեցին 44-օրյա պատերազմ։ Իսկ Ռուսաստանի ռազմական նախարար պաշտոնը զբաղեցնող Սերգեյ Շոյգուն, որն պատերազմից հետո ասաց, որ մենք, այսինքն Ռուսաստանը կամ Ռասախոզստանը, ասաց, որ Թուրքիայի հետ փայլուն համատեղ ռազմական օպերացիա անցկացրեցինք Արցախում, ինքը ասաց Ղարաբաղ թուրքական ձևով։ Ինչ է կատարվել Հայաստանի դեմ, որով եւ սկսել երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Սակայն աշխարհի ժողովուրդների մեծ մասին եւ ռազմական էքսպերտներին դա ակնհայտ դարձավ միայն անբանից հետո, երբ որ Ռուսաստանը լայնածավալ արձակողական գործողություններ սկսեց Ուկրաինայի դեմ, այսինքն 2022 թվականի փետրվարի վերջերին, փետրվարի 24-ին կոնկրետ։ Որպեսզի դուք բաց տեսնեք ու հասկանաք, որ իմաստները հաստատվում են ամերիկյան բարձրաստիճան գեներալներից մեկի կողմից, գեներալ Կավոլիի մասին է խոսքը, 4 աստղանի գեներալ է, այսինքն բանակի գեներալ, որը ամենաբարձր պաշտոններից մեկն է զբաղեցնում ամերիկյան ռազմական հիերարխիայում, հանդիսանում է ամերիկյան զինված ուժերի եվրոպական հրամանատարության հրամանատարը, այսինքն Եվրոպայում ամերիկյան զորքերի հրամանատարն եւ ՆԱՏՕ-ի զորքերի ընդհանուր հրամանատարն է Եվրոպայում։ Հասկանալի չէ, թե ինչ պաշտոնի մարդ է սա, հաջորդ պաշտոնը կարող են ասել Միացյալ Նահանգների գլխավոր շտաբի պետը, այդ կոչվում է Միացյալ Շտաբների կոմիտե, այդ հանձնաժողովի նախագահը կարող դառնալ փաստական բառով ասած գլխավոր շտաբի պետը։ Եվ փաստորեն, եթե պես վերցնենք երկրորդ, երրորդ մահվան ռազմական Միացյալ Նահանգների։ Ես հիմա կցանկանայի կարդալ բնագրով անգլերենով այն ինչ նա հրադրել է Տելեգրաֆում, այդ լրատվական միջոցում, շատ հայտնի լրատվական միջոցում, ուրեմն 2024 թվականի ապրիլի 16-ին։
Ասիկա ընդամենը սրանից 12 օր առաջ, երկու շաբաթ էլ չկա փաստորեն, ես անմիջապես այդ նյութը անմիջապես դրեցի մեր տասխան փոմիջոցներում, ցանցային միջոցներում, Facebook-ում, YouTube-ում, իսկ այժմ ցանկանում եմ ուղղակի այսպես եթերում ներկայացնել դա։ Եվ այսպես նյութը վերնագրված է. There is only one war going on and it is global. Telegraph, 2024, April 16. Like it or not, Russia's wider war in Ukraine is part of a world war. A world war pitting a quartet of authoritarian states against the world's democracies. Is Russia and Russia's allies, China, Iran, and North Korea, against Ukraine and its allies. These are most of the Western democracies, and in fits and starts, the United States. The problem is that only the autocracies are acting like the war is what it is, global. Unless and until this changes, Ukraine will be at a disadvantage. If and when it does change, Russia could suffer a swift and lasting defeat. A defeat that might teach the other autocracies a lesson or two. It might be comforting to the distracted populaces of rich and free countries to think of the war in Ukraine as a regional war, a small war, one pitting just two countries against each other. That was never the case. Not since the first day of the war in early 2022, when an alliance of free countries swiftly came together to supply Ukraine with the intelligence, weapons, and money it needed to defend and sustain itself as Russian regiments poured over the border and across the frontier in Russian-occupied Donbass. And then Russia mobilized its own allies. First, Iran. We supplied Russia with Russia's first effective drone design, the explosive Shahed, starting in the fall of 2022. Each 400-pound drone holds a 100-pound warhead as far as 1,500 miles, and does it cheaply at just $50,000 a copy. In first buying Shaheds and then building them under license at a factory in Russian Tatarstan, the Russians gained an inexpensive deep strike munition, something they didn't have before. In March alone, according to Ukrainian President Zelensky, the Russians launched 600 Shaheds at Ukraine. This campaign of terror affects numerous cities and villages throughout Ukraine, the Ukrainian Center for Defense Strategies noted. Russia's most strategists noted. Next, late last year, North Korea stepped up to solve one of Russia's most serious problems, a shortage of artillery shells. Russia's batteries fired tens of thousands of shells a day in the early weeks of the war, a rate of fire that steadily decreases as the war dragged on and munitions stockpiles ran low. By mid-2023, Ukrainian forces actually enjoyed a firepower advantage over Russian forces, and for one simple reason. The West provided more artillery ammunition to Ukraine than Russia received from its partners, according to Frontier Intelligence Insight, a Ukrainian analysis group. In January 2024, that changed. Moscow cut a deal with Pyongyang to swap Russia's food for millions of North Korea shells. It didn't help that at the same time, Russia aligned Republicans in the United States Congress blocked further U.S. aid to Ukraine,
depriving the Ukrainians of hundreds of thousands of American shells. Russia is now getting more rounds than the West sends to Ukraine, thanks to continuous ammunition shipments from North Korea that went into full swing in the fall of 2023. Front intelligence explained. Meanwhile, China moved to rebuild Russia's arms industry, which was suffering under foreign sanctions that deprived of microelectronics and precision tooling. The kind of microelectronics that are necessary for producing drones and missiles, and the kind of tooling that's necessary for producing fresh barrels for howitzers. This week, officials with the administration of United States President Joe Biden told the Associated Press that China was providing 90% of Russia's microelectronics imports and 70% of its tooling imports. If during World War II the United States was the United Kingdom's arsenal of democracy, today Iran, North Korea, and China are Russia's arsenals of autocracy. Russia cannot win in Ukraine without allies from all over the world, no more than Ukraine can win without its own allies on several countries. Yes, the actual combat is in Ukraine and Russia, with Iran also engaged against Israel, both by proxy and now directly. But the wider conflict is global. Supreme Allied Commander Europe, United States Army General Christopher Cavoli, this is General Cavoli's issue or article in Telegraph. He has called Russia a chronic threat and warned that it will not be satisfied with invading Ukraine. Supreme Allied Commander Europe, United States Army General Christopher Cavoli has called Russia a chronic threat and warned that it will not be satisfied. Russia will not be satisfied with invading Ukraine. Providing by the Telegraph, the stakes are global too. Russia does not intend to stop with Ukraine. U.S. Army General Christopher Cavoli, the commander of the United States European Command, and also NATO's Supreme Allied Commander in Europe, said this week, Russia presents a chronic threat. Cavoli said he was also worried about Russia's dependence on China, North Korea, and Iran. These countries are forming interlocking strategic partnership in an attempt to challenge the existing order, world order, international order. Cavoli said, this is profoundly inimical to United States national interests and the interests of the whole free world. The world's most powerful autocracies are already treating the Ukraine war like a world war. They support Russia in order to assess the power of countries like Russia to attack, conquer, and oppress when and where they choose. This idea is now spreading. When the world's most powerful democracies respond with equal force and support Ukraine in order to assert the right of countries like Ukraine to choose their own destinies and live in peace? The answer for the leading democracy, the United States, is a qualified sort of. Republicans have been blocking aid to Ukraine since October and defending their isolation idea. The isolation is in part by arguing wrongly that the war in Ukraine is only about Ukraine, and that is none of America's business. It's not America's business.
That certainly isn't the view being taken in Tehran, Beijing, and Pyongyang. So this is a very important thing to understand that this is not the Ukraine's case. This is not America's business. No, this is America's business because Ukrainian soldiers, I want to say, they are putting their lives not only for the independence and freedom of Ukraine and territorial integrity of Ukraine, but to defend their country and to protect the country and save the Ukrainian nation from the genocide. Yes, genocide. But they also defend European civilization, the Western countries, including the United States of America. They defend the free world and the world civilization. This is why this is not Ukraine, only Ukraine's case. This is the case of all the free world countries leading by the United States. That's it. Thank you for your attention. Have a good one.